Welcome to Extinction Update, an environmental alarm clock. Today we bring you 5 stories of human stupidity fucking up planet Earth. Like, did you know there's a wall of shit-covered wet wipes blocking the London Thames? Or that MDMA is killing trees? Or that human DNA could be changing due to air pollution? Our world is being ruined by gross mistakes, terrifying hubris, and crazy people who flush used condoms into the sea. The doomsday clock is ticking, but don't freak out. There's still time to save the world. Probably. In recent years, the coastal waters of Barcelona have seen a major degradation, with waves of trash appearing in the sea, causing a public health problem. I'm going to meet Ellie, who is a paddle surf instructor, an environmentalist, and member of a sea cleaning brigade. Qué asco, tío, es que esto es asqueroso. Seguramente este plástico, si se ha llevado al container correcto, acabará en un vertedero. So we just bumped into a diver. ¿Qué es lo peor que te has encontrado? Toda esa porquería que se supone que hay dentro de cloacas, que me está cayendo encima, y ahí pueden salir plásticos, compresas, preservativos, todo lo que tiramos al váter. Pero hay consecuencias sanitarias, ¿no? Sobre todo la bacteria de colis es que nos puede causar una gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, problemas respiratorios e infecciones graves. We spent 30 minutes in there, and this is how much rubbish we've been able to collect. It's really disgusting. You can see it everywhere, and it's dank. Stop throwing condoms and sanitary towels in the toilet. Just don't. Lo que está pasando es por un sistema de alcantarillado nefasto en la ciudad de Barcelona, por lo que se suma toda la basura de las aguas fluviales más nuestras aguas fecales. O sea que estamos nadando entre mierda, literalmente. Literalmente nadamos entre mierda, pipi y todos los productos que lanzamos en el baño. La lejía, el salfumán, todo lo que usamos al fregar, que también son productos que son tóxicos para el ser humano. ¿Cómo afecta al medio ambiente? La fauna marina está muriendo. De hecho, en nuestro Mediterráneo ni siquiera puedes encontrar la poseidonia, que es la alga del Mediterráneo. No tenemos ningún tipo de alga. ¿Qué podemos hacer nosotros, los habitantes de Barcelona y los turistas que venimos a la ciudad? Nosotros lo que podemos hacer es tener una vida más sostenible. A nivel global, creo que los políticos y que el gobierno debería de prohibir el plástico de un solo uso y debería de prohibir lanzar las aguas fecales desde la Unión Europea, y que tiene que ser un cambio que debe de ser para ya, para todo el mundo. Globally, every year, 1 million seabirds are killed by the 6 million tons of trash dumped into the world's oceans. By 2050, there could be more plastic in the ocean than fish. A lot of people aren't aware just how bad the production of party fingers is for the environment. This is only getting worse with MDMA consumption going up around Europe, and 1 kilogram of MDMA producing between 6 to 10 times that amount into toxic waste. I'm in the Netherlands, which is Europe's biggest ecstasy and MDMA producer. Here, in the southern region of Brabant, drug gangs are dumping toxic waste of illegal drugs production into the local forest. I'm going on a patrol with forest ranger Erik de Jonge, who is at the forefront of fighting these illegal drug waste dumpings. Deze weg is echt een van de synthetische drugsafvallen dumping hotspots in deze buurt. Veel milieuschade veroorzaakt. En deze waterloop die voert het water naar de stadsgrachten. En hier heb ik dus al een paar keer een synthetische drugsdumping in gehad. En hier lagen een stuk of 10 vaten, grote vaten van een paar 100 liter naar beneden gegooid. Dus daar in de bocht ligt het dan gewoon vol met dode vissen. Dat drugsafval komt dus direct in de woonomgeving van de mensen. En dat is gewoon gevaarlijk, super gevaarlijk. Maar dit is een plek waar we een van de meest dramatische drugsdumpingen hebben gehad in Brabant. Er lag een heel groot vat waar 1000 liter drugsafval van de bodem in liep. Dus hier is een heel groot gebied, is de grond afgegraven. De bomen die hier stonden, die zijn doodgegaan, die zijn afgevoerd. En je kan het nog steeds zien, bijvoorbeeld deze bomen, die hebben natuurlijk ook al drugsafval meegekregen. En dat blad dat krult nog steeds raar en dat gaat in de loop van de zomer dood. Deze hele boom? Ja, zeker. Ja. Oké, we zijn bij de tweede dumping.
Dus die slangen die liggen ook vaak bij dumpingen van ecstasy lab. Chemische proces, dan moeten dingen door een slang naar een ander vat en zo. Ja, en hoe vaak krijg jij meldingen? Want ik ben nu net een uurtje met je op pad. Je hebt al 2 meldingen gehad. Synthetisch drugsafval dat gaat over tientallen keren per jaar. Dus vorig jaar hadden we er tussen 50 en de 60. In mijn regio alleen. Hè, dus... Zijn er ook piekmomenten? Dat het meer is, bijvoorbeeld als er festivals zijn, dat iedereen pillen gaat slikken. Ja, merk je dat echt? Ja, we zien vooral de laatste 3-4 jaar zien we in de aanloop naar het festivalseizoen een piek in het aantal dumpingen. We hadden ook dit jaar hadden we ineens gewoon 3, 4, 5 dumpingen per week van synthetisch drugsafval. Want de laatste 10 jaar is het zo erg toegenomen dat het grootste deel van mijn werk geworden is. Gebruikers van ecstasy-pillen en zo, dat zijn vaak gewoon slimme, intelligente, hoogopgeleide jongelui. Maar die als op een festival zijn, wel een pilletje pakken en geen idee hebben wat daarachter zit. Heel concreet betekent dat ik zelf denk dat het belangrijkste wat ik nu kan doen aan dit probleem, dat is laten zien wat de gevolgen zijn voor de natuur en dan hopen dat jongelui inzien van ja shit, dit moeten we niet willen. Depressingly, drugs aren't great for the planet. Making MDMA produces 6 to 10 times its weight in toxic waste. Cocaine farming destroys 3,000 kilometers square of Colombian rainforest a year. And growing 1 kilogram of weed indoors makes as much CO2 as driving across America 11 times. Everyone knows that burning coal is bad. I'm in Krakow, Poland, where they've got a deadly addiction to coal. This is causing severe air pollution and smog to descend over the city. This is so bad that 48,000 Poles die every year because of bad air pollution. Since Krakow has some of the worst air pollution, a study was conducted on mothers and newborns, revealing that air pollution can even lead to DNA mutation. 62% of kindergartens in Poland are in heavily polluted areas. And sometimes, kids even have to wear masks to play outside. I'm here to meet Teresa, who specifically designed this daycare center to protect the children from air pollution. W jaki sposób powstało to przedszkole? Sama miałam dzieci. Pomyślałam, jak to możliwe, że ja jako matka znalazłam się w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na ziemi ze swoimi dziećmi i stwarzam im takie warunki do życia. Że warto byłoby pomyśleć o tym, jakoś to odmienić i na pewno jest na to sposób. Wydaje mi się, że na przestrzeni lat, kiedy obserwuję dzieci, chorują coraz bardziej. Na przeróżne alergie, górne drogi oddechowe, to są jakby główne problemy dzieci, nieustające w zasadzie. W jaki sposób uczycie Państwo dzieci o powietrzu, o klimacie? Więc dzieci zadając pytania dostają odpowiedzi. Dlaczego nie wychodzimy? Dlaczego musimy ubrać maskę, którą staramy się też zachęcić, żeby dzieci nosiły? The air is so dangerous here, they've had to build an entire ecosystem for kids to play safely. 97% wszelkich zanieczyszczeń jesteśmy w stanie usunąć tą maszyną, więc powietrze, które wlatuje do pomieszczeń, jest zupełnie czyste, wolne od smogu, wolne od zarazków, od grzybów, pleśni i innych bakterii. Też mamy tutaj taki czujnik smogu. Idąc, zadzierają głowy i sprawdzają, czy to jest dzisiaj dzień na spacer, czy to jest dobry dzień, czy nie. Ile tutaj jest dzieci na co dzień? Na co dzień z przedszkola korzysta około 40 dzieci, więc całkiem spora grupa ludzi ma szansę uchronić się od tych szkodliwych działań, jakie niesie ze sobą zanieczyszczone powietrze. Presumably you have lungs, so you should be concerned that 90% of the world's population live where air pollution exceeds safe limits. 4.2 million people die from it each year. Smells like poo. I'm in Hammersmith, London, standing on a massive fatberg of wet wipes, over 170,000 wet wipes in total, and they're not going to dissolve in our lifetime. So how do all of these wet wipes end up here? Millions of wet wipes end up in our rivers every year because they're flushed down people's toilets. They basically clog up the sewage system, and when the sewage system can't cope, it discharges that excess load into the local river. So the rivers are ending up coping with all this crap. On this small site, in just a few hours, we collected 23,000 wet wipes, and we know that it's grown in height by about 1 metre in a year. You see lots of bird prints and you see lots of birds nesting in this area, which is composed partly of plastic, and that worries me.
actually quite sturdy. You could probably whack somebody with that. Or it could have been on someone's bum. Oh. The estimated time for a wet wipe to break down is 100 years. They break down into tiny particles, which are, known as microplastic. Our water supply in this country largely comes from our rivers, and so we will then be ingesting that plastic. Why do the makeup wipes say biodegradable and flushable on the back? There's no real regulation of wet wipe packaging in this country. It's like a wild west of wet wipes. They can really say what they like. The government should ban inaccurate labelling. We all need to move towards kind of reusables. We all need to bin, don't flush. And there's also a hashtag 3Ps. 3Ps means pee, paper and poo. That's all that goes down the loo. They stretch out so much and you can see how strong that... Oh, God, I just flicked it in my face. This is a ridiculous problem. 400% more wet wipes have been found on UK beaches this past decade. 11 billion wet wipes are flushed down the toilet globally every year. Oh! Why? Stuck. Oh, fuck. Use a flannel. I'm in Portugal, the most ravaged country in Europe by forest fires. This is the area of MACAO where these kinds of fires have been happening every single year. This year, of course, was no exception. Everything is burnt and still people have to live here. We're going to meet Maria do Carmo that lost her house in the fire. Dá para perceber como é que era a casa antigamente. Lembra-se do dia do incêndio? O fogo vinha dali, Dali? fazia um barulho que metia medo. Eu tenho 91 anos, mas nunca tive tal coisa. É horrível isto. Muito mal. Quando aconteceu o fogo não estavam cá bombeiros? Não, os bombeiros não, nunca apareceram. Quando a gente precisa é que eles deviam aparecer, não é? Sim. É, sim. We're going to inspect the area with António Louro, a forest engineer that will tell us about the full environmental impact of these fires in the region. Cerca de 50 aldeias foram atingidas e, portanto, é um desastre completo para a economia deste território e, em termos ecológicos, é um desastre quer para os pequenos animais, para as aves, para a caça, para todos os animais selvagens que existem aqui. É um desastre completo. Isto parece um cemitério de árvores. Os primeiros incêndios que tivemos, de grande magnitude, começam a 5, 6 mil hectares. Sim. Essas terras foram abandonadas. A década de 2000 trouxe-nos, infelizmente, os fogos de 20, 30, 40 mil hectares. E tem vindo num processo de agravamento contínuo, portanto, e cíclico. Os incêndios vão continuar a aumentar? Vão continuar a aumentar, ainda mais com as alterações climáticas que estão a fazer com que são períodos mais longos de temperaturas mais elevadas, com menos umidade. Está a criar, na realidade, as condições ideais para que o fenómeno dos grandes incêndios ainda se acentue mais que o que temos vindo já a sentir. Obviamente que, em termos ecológicos, tem um impacto tremendo pela seleção natural negativa que faz. A floresta demora 3, 4 décadas a trazer rendimento. Os políticos têm ciclos de 4 anos e, portanto, muitas vezes isto não é uma coisa interessante de fazer em termos políticos porque o resultado vai demorar décadas. Nós, se queremos voltar a ter este território em equilíbrio, planeando uma paisagem mais sustentável... As well as Portugal, forests in California, Siberia, Greece, and elsewhere are burning. Even the Amazon is on fire. The vast majority of forest fires are caused by humans. Get your shit together, FFS. Wildfires make up 5 to 10% of annual global CO2 emissions each year, when forests could instead help absorb your human greenhouse gas emissions. Are you depressed yet? Maybe you should be. But there are some things you can do to help unfuck the planet. Probably the best thing you can do is become an environmental maniac who lives in a cave. But it's unlikely you will. Instead, fly and consume less, recycle, eat less meat, and put a shit ton of pressure on your government and big businesses to act less like psychopaths. Maybe join a group, a protest, a boycott. Anything. Also, let's talk about wet wipes. Why do they exist? There is no need to treat your ass like it's the Queen of England.
Just wipe it with toilet paper like a normal person. Morning, good morning, rise and shine. Your loveliness, the source of life. A wonderful creation of our generation. Perhaps I can wake you with a little persuasion. Morning, good morning, rise and shine.